Let's start the last lecture of atomic structure and chemical bonding. હવે આના પહેલાના લેક્ચર્સમાં આપણે જોયું હતું if an element has two electron, if the two electron, total number of electron and outermost orbit two electron, that is duplet structure, only one orbit, and in the first orbit two electrons, that is duplet structure. And the element which do not have total number of electron 2, hence in outermost orbit if 8 electrons present, it is known as the octet structure. In short, any element has duplet structure or octet structure. They are in a minimum state of energy. They are most stable electronic configuration. હવે અહીંયા જોઈએ with the exception of the noble gases. Noble gas સિવાય exception of the noble gases, यानी without noble gases, all the elements have 1 to 7 electrons in their outermost shell. Only noble gases have 8 electrons. So noble gas are the most stable one. But other element has not 8 electrons, they have 1 to 7 electrons. Thus the electronic configuration of outermost shell of most of the elements is incomplete. So outermost orbit, they have a 1 to 7 electron and 1 to 7 electron, 8 electron, that is complete. But 1 to 7 electron, that is incomplete electronic configuration. So I have, for example, I have 7 electron or I have 1 electron in the outermost orbit, 1 electron in the outermost orbit, or 7 electron in the outermost orbit. That is not complete. So this element are very active. They are in the highest state of energy and try to complete 8 electron in its outermost shell. Thus the electronic configuration of outermost shell of most of the element are incomplete. These elements have a tendency to attain, these elements whose outermost orbit is not complete with 8 electron, have a tendency, they try to attain the stable electronic configuration like that of nearest noble gas, which they can achieve as under. કેવી રીતે નોબલ ગેસની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન કરી શકે? જેની આઉટરમોસ્ટ 7 ઓર્બિટમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે, આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે. By donating one or more electrons to another atoms, by donating, by accepting or by sharing, કેવી રીતે એ 8 ઇલેક્ટ્રોન બનાવે? કાં તો ડોનેટ કરે, કાં ગેઇન કરે or શેર કરે. When the redistribution means giving and taking, that is the redistribution. When the redistribution of electron take place, the participating atom invariably get electrically charged. तो electrically charged થઈ જાય. Electrically charged means मैं काले भी समझाया था ना, the atom which donate electron become positively charged. An atom which gain electron become negatively charged. So the element which take part in the chemical reaction, they gain some charge. The atom which accept electrons become negatively charged. For example, chlorine number 17, 287, outermost 7 electron. To complete 8, it's gain 1 electron and form ion Cl minus, that is negatively charged. The atom which donate or lose electron, for example sodium 11, electronic configuration is 281. So donate 1 electron, because 1 electron, it is hard to get 7 and easy to lose 1. So it donate and form positively charged. तो जे लूज करे ए पॉजिटिवली चार्ज बने. This charge particles
when these two charge particles Na plus and Cl minus charge particles comes together, bind with each other with a kind of force, એની વચ્ચે એક force લાગે, એને તો bond કહેવાય, which is known as electrostatic forces, is known as chemical bond. સમજમાં આવ્યું? એ બંને જે એકબીજા સાથે જે ફોર્સથી જોડાય એને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ કહેવાય or a chemical bond કહેવાય. It must be remembered that during the arrangement of electrons in energy is released. It must be remembered that during the rearrangement of electrons, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની rearrangement થાય ને, આ ઇલેક્ટ્રોન આપી દે, આ ઇલેક્ટ્રોન લે, તો rearrangement થાય ત્યારે energy released. Thus, the particle formed is electrically more stable than the participating atom. કારણ કે આ બંને પહેલાં જ્યારે આપણને ખબર છે કે આ બંને ઇલેક્ટ્રિકલી બહુ એનર્જેટિક હોય, એની એનર્જેટિક હોય ને, એક્ટિવ હોય, when they are in the form of atom. But when they gain one electron or they lose one electron, they become stable. તો પહેલાં એનર્જેટિક હતા, પણ હવે એનું આને 8 થઈ ગયું આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં બાય ગેઇનિંગ, અને આ એક ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દીધું, સો 2 8 Na plus in electronic configuration. So after rearranging, they release some energy, they release some amount of the energy, so they are electronically more stable than the participating atom. Now stable કેમ થઈ ગયા? આની પાસે 8 થઈ ગયું, આને બી 8 થઈ ગયું, હવે કોઈની જરૂરત જ નથી, કોઈની સાથે રિએક્શન કરવાની જરૂરત જ નથી, શાંતિથી બેસી જાય, તો સ્ટેબલ. Moreover, the electronic configuration of a valence cell of each of the participating atom is that of the nearest noble gas. એટલે કે આની બી ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન નિયરેસ્ટ નોબલ ગેસ એટલે આર્ગોન જેવી થઈ જાય. આની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન આર્ગોનના નંબર 18 હતા ને, 288. તો ક્લોરીન આયનની નહીં, ક્લોરીનની તો 287 હતી, પણ ક્લોરીન Cl માઇનસ આયનની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન 288 is same as the nearest noble gas, right? This explains why the chemical reactions takes place. Sample problem 1. The element A, atomic number 7, अच्छा AT number 2 मतलब atomic number 2, elements A atomic number 2 છે. atomic number यानी element A છે. atomic number 2 मतलब proton number 2 and 2 electrons A છે. and B atomic number 7, B atomic number 7 यानी proton number 7. So electronic configuration is 2 and 5. First orbit 2 electrons, second orbit 5 electrons. is B. C બહુ બધા છે. C atomic number 10. Electronic configuration is 2 and 8. So proton number 10, electron number first orbit 2 electron, second orbit 8 electron, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 यानी fully filled with electronic configuration. અહીંયા પણ first orbit 2 છે, fully filled with electronic configuration, is not stable, it's not noble gas because outermost orbit છે પૂરી ભરાયેલી નથી. Okay, 18 288 यानी this is argon. Proton number 18, first orbit 2, second orbit 8 and 8. સમજમાં આવે છે? ફરીથી બતાવું છું, અહીંયા A છે, B, C, D and E. આના નંબર 2 છે, so electronic configuration 2, first orbit complete. આ 7 છે, તો 2 and 5 incomplete. C 10 છે, 2 and 8 is complete. Now D
D18, 288, outermost orbit 8 electron complete. D18 and E17, 17, 287, which is not complete. Now out of 1, 2, 3, 4, 5, A is noble duplet structure, C is noble octet structure, and D is octet structure. So A, C and D do not take part in any chemical reaction because its outermost orbit is fully filled with electronic configuration. So B and E are the two elements whose outermost orbit is not fully filled. So they can enter in chemical reaction. Check. Write the numbers of proton, number of neutron and number of electrons and valence configuration of each of element and state which of them are the member of noble gases and why. Chalo, A noble gases, noble gas and noble gas. Duplet structure, octet structure, octet structure. Element A, C and D. A, C and D. Element A is noble gas, duplet structure, C is a noble gas, octet structure, D is octet structure. Right? Now, sample problem number 2. Which of the following element would you expect to be chemically inert and why? Chalo, chemically inert, P, atomic number 10, atomic number 10. So, electronic configuration is 2 and 8. So, octet. 15, 2, 8 and 5. 8 to 10 and 5, 15, which is not fully filled. 2, first orbit 2 means octet structure, duplet structure. Atomic number P is 10 and electronic configuration is 2 and 8. 2 and 8. So P has 8 electron, its valence shell, hence it is chemically inert, yani inert gas, noble gas. Atomic number Q is 15. So electronic configuration is 285. As Q has 5 electrons, its valence shell, therefore it is not inert. It is not inert. It is chemically active. It is active. Now R. Atomic number R is 2 and its electronic configuration is also 2. So total number of electron 2 and first orbit 2, only one orbit touch hoy and one orbit mein 2 electrons hoy, that is duplet structure, hence it is chemically inert. Now kitla type na bond bane? Electrovalent or a covalent bond. Kitla type na bonding hoy? Two types of the bonding, electrovalent bond and covalent bond. And first of all, electrovalent bond or ionic bond. Electrovalent bond nu બીજું બી નામ છે. Electrovalent bond or ionic bond. An electrostatic bond formed between two different atoms, generally metals and non-metals, is very important. Metals and non-metals વચ્ચે બને. કયો? ionic bond. We know that the metal ની outermost orbit માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1, 2, 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. અને non metals ની outermost orbit માં 4, 5, 6 and 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. Generally metals have a tendency to lose electron and form positive ion. And non-metal outermost orbit 4, 5, 6, 7 electrons, so they gain 4 electron, 3 electron, 2 electron or 1 electron to complete 8. So they gain. The element which gain form negative ions. समझ में आवे छे? मेटल અને નોન મેટલ. સો મેટલ હંમેશા પોઝિટિવ આયન બનાવે, નોન મેટલ હંમેશા ગેઇન કરે, કારણ કે એની પાસે 4, 5, 6, 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. 5 હોય તો 3 ગેઇન કરે, 8 બનાવે, 6 હોય તો 2 ગેઇન કરે, 7 હોય તો 1 ગેઇન કરે. ઓકે. An electrostatic bond formed between two different atoms, usually metal and non-metal, such that one of the atom donate all the electrons from its valence shell. એટલે કે એની વેલેન્સ શેલમાંથી બધા જ ઇલેક્ટ્રોન, all electrons they donate કરી દે. And other atom accept these electrons. અને બીજો એલિમેન્ટ હોય એને accept કરે. Resulting in a formation of a cation and an ion.
કેટાયન મતલબ પોઝિટિવ આયન અને એનાયન મીન્સ નેગેટિવ આયન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેટાયન અને એનાયન કોને કહેવાય? ઇઝ કોલ્ડ એઝ આયોનિક બોન્ડ ઓર ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ. During the formation of ionic bond, the atom which lose donate in its valence electron is metal and it is electropositive in charge. કારણ કે એ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એની આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાંથી ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ ડોનેટ કરી દે અને પોતે પોઝિટિવ ચાર્જ બનાવે એન્ડ રિઝલ્ટિંગ ઇન્ટુ કેટાયન, અને એ કેટાયન બનાવે. પોઝિટિવ ચાર્જને કેટાયન કહેવાય, Na+ ચાર્જને કેટાયન કહેવાય. has a stable electronic configuration to the nearest noble gas. એટલે કે Na+ ની છે, Na ની નહીં, Na અને Na+ ની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન ડિફરન્ટ હોય, રાઈટ? જેમ કે સોડિયમ આયન atomic number 11, so electronic configuration is 281. So it is electropositive in character because કેમ positive છે? because outermost orbit નો એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દે. It donate one electron from its valence shell and acquire a stable electronic configuration. આ આપી દે એટલે electronic configuration કેવી થઈ ગઈ? ખાલી 2 અને 8. Which is the nearest noble gas? neon. neon ના નંબર 10 છે અને એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન 2 અને 8 છે. જ્યારે મતલબ આ કોની છે? Na+ ની છે. આ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન 281 કોની છે? Na ની છે. is Na and 28 is Na+. એને જ્યારે when it's form ion, its electronic configuration is nearest noble gas. Okay? And contrary, the atom which gain or accept electron is valence shell, it is non-metal and it is electronegative. For example, chlorine. Any out chlorine છે એનો 17 છે તો 287. So it accept one electron and form Cl- ion and form 288. And when it form ion, its electronic configuration is same as noble gas argon. Argon na number 18 છે એટલે કે 288, right? So atom which gains electron, its valence shell is a non-metal and it is electronegative in character, resulting into anion. પોઝિટિવ આયનને કેટાયન કહેવાય, Na+ આયન પોઝિટિવ આયનને કેટાયન કહેવાય, નેગેટિવ આયનને એનાયન કહેવાય. Resulting into anion has a stable electronic configuration of the nearest noble gas. Example 1 of a forming sodium chloride. સોડિયમ ક્લોરાઇડ કેવી રીતે ફોર્મ થાય? જેમ કે Na છે એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન 281 છે અને સોડિયમ છે એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન 287. એની outermost orbit only 1 electron અને chlorine outermost orbit 7 electron. 1 2 3 4 5 6 7. So this sodium donate 1 electron, so electronic configuration is 2 and 8, but it become positive ion that is known as a cation. Well, chlorine accept 1 electron in its outermost orbit, so 1 2 3 4 5 6 and we go 7 and 8, so 2 2 4 5 6 7 8, but it gain electrons, so it become negative ion, it is known as anion. So there is always an electronic configuration પહેલા 287 હતી, હવે એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધો તો 288 થઈ ગઈ. એની octet complete. Both of ion, cation and anion, whose octet complete, but they form a positive charge ion and negative charge ion. There is a strong attraction between positive and negative charge ion and form. This is the positive and negative charge ion which strong bond, strong attraction is known as the electrostatic force is known as the ionic bond. Right? Now the formation of a magnesium chloride. चलो magnesium chloride તમને બતાવો. magnesium અહીંયા જો magnesium chloride કેવી રીતે બને? magnesium number 12, so electronic configuration is 282, so its outermost orbit has 2 electron. And chlorine number 17, 287, so one chlorine require only 1 electron. So magnesium outermost orbit 2 electrons, but this chlorine says that I need only 1 electron. 1 2 3 4 5 6 and 7 electron.
This magnesium says that I have 2 extra electron and I don't want it. So I donate 2 electrons. But this chlorine says that I need only 1. So 1 electron, 1 chlorine લઈ લેશે. પણ આ હજી પણ 1 electron છે તો બીજો chlorine ને આપશે. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electron in its outermost orbit of chlorine and 1 electron from magnesium. So magnesium donate 2 electrons and its electronic configuration become 2 and 8. Outermost orbit na 2 electron આપી દીધા. But 2 electron, each 1 electron is accepted by 1 chlorine. So binding capacity of magnesium can bind with the 2 chlorine. So magnesium and chlorine minus form MgCl2. સમજમાં આવે છે? यानी 2Cl જોડે bind થાય. Formation of a magnesium chloride. Magnesium is electronic configuration magnesium number 12, atomic number 12. So its electronic configuration is 282, outermost orbit 2 electrons, so obviously donate. So it is electropositive in character. It donates 2 electrons from its valence shell and acquire the stable electronic configuration of the nearest noble gas neon. Neon na number 10 છે. Resulting in a formation of Mg+2 यानी positive charge ion. It is known as a cation. Now chlorine atom 287, outermost orbit 7 electrons, so obviously it gain, and gain is electronegative in character. It accepts 1 electron in its valence shell to acquire a stable electronic configuration to the nearest noble gas argon. 288, 18, that is argon. Resulting in a formation of a negative charge chloride Cl- ion or anion. But however, as magnesium donates 2 electrons, therefore 2 chlorine atoms takes part in the reaction accepting 1 electron each from magnesium. यानी magnesium ने तो 2 electron આપવાના છે. Magnesium has 2 extra electron, but 1 chlorine gain 1 electron, so 1 magnesium react with 2 chlorine. The positively charged cation यानी magnesium ion and 2 negatively charged anion chloride ion bind together by the ionic bond to form magnesium chloride. For example, यहाँ पेलू છે નું magnesium has 2 electron, chlorine has 7 electron, this chlorine has 7 electron, so 1 from magnesium and another chlorine get a 1 electron from magnesium, so magnesium +2 and this Cl2 time minus, that is MgCl2 is formed. Now formation of calcium oxide. Calcium oxide. तो बताऊँ तमने calcium oxide. Calcium and oxygen. Calcium number 20. So electronic configuration is 2882. And oxygen number 8, yani 2 and 6. So this calcium outermost orbit 2 electrons. And this oxygen outermost orbit 6 electron. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This calcium doesn't want this 2 electrons, so try to donate it and donate 2 electron and form Ca+2 and form electronic configuration 288 nearest to noble gas argon. But this oxygen 6 electrons, so need 2 electron to complete its octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And form oxygen -2 because it accept 1 electron, it's gain 2 electrons and form electronic configuration nearest neon gas यानी 2 અને 8 જેવી થઈ ગઈ ને 2 અને 6 હતા 2 electron લીધા. So Ca+2 and oxygen -2, 1 calcium react with 1 oxygen and form calcium oxide. Formation of a calcium oxide. Calcium number 20. Calcium number 20. So electronic configuration is 2882, which is electropositive.
in character. So it's donate 2 electron from its valence shell to acquire stable electronic configuration of the nearest noble gas 288 is argon, resulting in the formation of a positively charged Ca+2 ion or a cation. Now oxygen is 2n6, oxygen number 8 is electron negative because it's gain electron and accept 2 electron and its valence shell to acquire a stable electronic configuration to its nearest noble gases 28 is neon, resulting in the formation of a negatively charged oxide O-2 or anion. Now this is how cation and anion formed and form ionic bond. Ca, calcium outermost orbit 2 electron, oxygen outermost orbit 6 electron, so need 2 electron. So Ca+2 and oxygen -2. Ca+2 oxygen -2 gives CaO, calcium oxide is formed. Now covalent bond. There are 2 types of the bond. Actually 10th માં તો બહુ બધા types ના bond આવશે, પણ અહીંયા 9th માં ખાલી 2 types ના bond મળે, electrovalent bond or ionic bond. What is ionic bond? 2 ions, positive and a negative ion વચ્ચે જે bond બને, that is ionic bond or electrovalent bond. Now second type of bond is known as a covalent. Co मतलब friendship, याद રાખજો. Co નો मतलब થાય friendship, co-partner, co-friendship. Co मतलब friendship, मतलब sharing થાય. સમજમાં આવે છે? Always 2 non-metal વચ્ચે. Electrovalent bond or ionic bond is possible between metals and non-metals, whereas covalent bond formed between 2 metals, 2 non-metals. Okay, a bond formed between 2 non-metals elements and by sharing, not actual transfer, because co मतलब friendship, friends हमेशा share करे बधी वस्तु, तो sharing. Pair or a pairs between the reacting atom such that both of them acquire the electronic configuration to the nearest noble gas is called as a covalent bond. એમાં શું થાય? No actual transfer of electron takes place during the formation of covalent bond. પહેલામાં શું હતું? આયોનિક બોન્ડમાં એકચ્યુઅલી એકને જોઈતા જ ના હોય ને બીજાને જોઈતા જ હોય. એક ડોનેટ કરી દે, બિલકુલ આપી જ દે અને બીજો લઈ લે. That is the actual transfer. The number of covalent bond formed depend on the number of shared electron pair. કેટલી pair share થાય છે એટલા number of covalent bond બને. For example, hydrogen and hydrogen. For example, hydrogen and hydrogen. Hydrogen is non-metal. Outermost orbit 1 electron. And this hydrogen says that I have only 1 electron. So any first orbit कितना दी भराई? 2 थी भराई. Duplet structure. So this shared pair is considered in both the atom. तो बने नहीं, आनी पण duplet खत्म, आनु भी duplet खत्म. So H2 is formed and the sharing, 1 pair shared, so 2 hydrogen वच्चे 1 covalent bond बने. For example, chlorine and chlorine. 17 number. 17, any electronic configuration is 287. Outermost orbit 7 electron. So this chlorine and chlorine, outermost orbit 7 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outermost orbit 7 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electron. Outermost orbit 7 electron. So 1 pair. આ એવું કે છે 7 છે, આ બી 7 છે, આને બી એક જોઈએ, આને બી એક જોઈએ 8 કમ્પ્લીટ કરવા માટે. સો this pair shared between 2, so octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and this shared pair considered in both the chlorine and form Cl2, and in 1 pair is shared, so 1 covalent bond is formed between Cl and form Cl2 because chlorine and chlorine both are non-metal. Covalent bond is formed between 2 non-metal, right? For example, oxygen number 8, any electronic configuration 2n6. કેટલા lacking છે? 6, 7, 8, 2 lacking.
તો ઓક્સિજન અને ઓક્સિજન 6 છે ને, 1 2 3 4 5 6. આ ઓક્સિજનની આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, 1 2 3 4 5 6 6 છે ને, so 7 and 8, 2 pair are shared to complete its octet. Chalo, in this circle 1 2 3 4 5 6 7 8 octet of this oxygen, 1 2 3 4 5 6 7 8 octet of this oxygen is complete. So O2 is formed, and oxygen both are non-metal, and between two non-metals, because of sharing of electron pair, the bond is formed is known as a covalent bond. For example, nitrogen number 7, 2 and 5, outermost orbit 5 electron. કેટલા lacking? 3. જેટલા બી lacking હોય એટલા લખવાના, 1 2 3 4 5. તો now nitrogen outermost orbit 5 electron. જે other nitrogen outermost orbit 5 electron. So 2 to 4 5 6 7 8, 3 pair are shared, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8 and form N2. Yani 3 pair are shared, so between two nitrogen triple covalent bond is formed. Between oxygen and oxygen double bond is formed. Between chlorine and chlorine single bond is formed. Between hydrogen and hydrogen single bond is formed. Right? तो यहाँ मैं समझाऊँ, हाइड्रोजन and हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन and क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन and ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन and नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड is formed. Now non-polar and polar covalent is very 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 important. તમારે 10th માં પણ આ ડિટેલમાં આવશે. What is polar and what is non-polar covalent bond? Okay. Non-polar covalent compound. A covalent compound, covalent એટલે sharing થી બને, in which the shared pair of electron are equally distributed between two atoms is called as a non-polar covalent compound. है ना, જે shared pair છે equally distributed રહે. For example, CH4 methane. चलो, कार्बन नंबर છે 6, electronic configuration 2 and 4. The carbon outermost orbit 4 electron, 1 2 3 and 4. And hydrogen outermost orbit 1 electron, hydrogen outermost orbit 1 electron, hydrogen outermost orbit 1 electron, hydrogen outermost orbit 1 electron. So this shared pair, each 1 electron of a carbon shared with 1 electron of hydrogen and form duplet structure, complete of the duplet structure of hydrogen. Hydrogen duplet structure complete થઈ જાય. અને octet of carbon is also complete. 2 to 4 5 6 7 8. હવે જો અહીંયા કાર્બન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? 4. અને કેટલા શેર કર્યા એણે? 4 હાઇડ્રોજન સાથે શેર કર્યા. તો કાર્બન છે જેટલા હતા એટલા ઇક્વલી શેર કરે છે, તો એ દાદાગીરી ના કરે. અને આ શેર્ડ પેર રિમેન ઇક્વિડિસ્ટન્સ બિટવીન કાર્બન એન્ડ હાઇડ્રોજન, આને પોતાની સાઈડ ના ખેંચી લે. પણ હવે આપણે એમ કહીએ કે ક્લોરીન અને હાઇડ્રોજન HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ બને. હવે આના નંબર 17 છે, so 287. આનો નંબર 1. So outermost orbit 7 electron. Chlorine outermost orbit 7 electron, 1 2 3 4 5 6 and 7 electron. And hydrogen outermost orbit 1 electron. So this shared one pair with the hydrogen. So shared pair, what this chlorine do? Chlorine પાસે 7 electron છે અને હાઇડ્રોજન પાસે 1 જ ઇલેક્ટ્રોન છે, અને 1 ઇલેક્ટ્રોન શેર કરે તો ક્લોરીન પાસે વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે ક્લોરીન દાદાગીરી કરે. ભાઈ આ શેર પેર છે ને એને હું મારી સાઈડ ખેંચીને રાખીશ. ઓકે, એકચ્યુઅલી આ હાઇડ્રોજનનો એટમ હતો, પણ શેર્ડ પેર સ્લાઇટલી મૂવ ટુવર્ડ્સ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ. તો આણે શું લઈ લીધી? આણે જાણે લઈ લીધી, હે ને. જે ગેઇન કરે એ શું કરે? એકચ્યુઅલી નથી લીધી ભાઈ, જાણે લીધી છે. એની બાજુમાં ખાલી રાખી છે પેરને, ક્લોરીનની બાજુમાં રાખી છે.
અને હાઇડ્રોજનથી અવે થઈ ગઈ. તો જાણે હાઇડ્રોજને ડોનેટ કરી દીધી, દેટ ઇઝ સ્લાઇટલી પોઝિટિવ એન્ડ ક્લોરીન કન્ટેન સ્લાઇટલી નેગેટિવ, કારણ કે જે ગેઇન કરે છે પોતાની સાઈડ લઈ લીધી એટલે પોતે જે ગેઇન કરી એવું કહેવાય. એકચ્યુઅલી ગેઇન નથી કરી. ધ શેર્ડ પેર સ્લાઇટલી શિફ્ટ ટુવર્ડ્સ ક્લોરીન, તો એને પોલાર કહેવાય. જે શેર્ડ પેર છે સ્લાઇટલી શિફ્ટ ટુવર્ડ્સ મોર પાવરફુલ, જેની પાસે વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે એની સાઈડ શિફ્ટ થઈ જાય, તો પોલ સાઈડ ખસી જાય એટલે એને પોલાર કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહેવાય. ઓકે, polar covalent compound, a covalent compound in which the shared pair of electrons are unequally distributed. Unequally distributed means a hydrogen no 1, chlorine now 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this shared pair slightly shift towards chlorine. So hydrogen એ જાણે આપી દીધી એટલે hydrogen slightly positive and chlorine slightly negative, and this kind of the bond with the arrow કોણ બતાવે? એરો કઈથી કઈ સાઈડ હોય? કારણ કે હાઇડ્રોજને તો આપી દીધી અને ક્લોરીને એની સાઈડ રાખી લીધી. ટુવર્ડ્સ ક્લોરીન ધ શેર્ડ પેર રિમેઇન ઇઝ નોન એઝ અ પોલાર કોવેલેન્ટ કમ્પાઉન્ડ. શેર તો કરે છે પણ ફોર એક્ઝામ્પલ HCl, H2O ની વાત કરીએ, વોટર, હાઇડ્રોજન 1 and oxygen number 8, yani 2 and 6. So oxygen outermost orbit 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron. 6 electron, how many needed? 6, 2 electron needed. So each from one hydrogen. So duplet of hydrogen complete. This duplet of hydrogen complete and octet of oxygen complete. Okay, you can see 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. But અહીંયા પણ ઓક્સિજન પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે તો ઓક્સિજન દાદાગીરી કરે. તો આ જે શેર્ડ પેર છે ને, શેર્ડ પેર છે 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, એને ટુવર્ડ્સ પોતાની સાઈડ ખસેડી લે. નોટ મીન કે શેર ના કરે, શેર તો કરે જ, પણ એની પોતાની સાઈડ ખસેડી લીધી. હાઇડ્રોજનથી ટુવર્ડ્સ ઓક્સિજન આવી દીધું અને ઓક્ટેટ ઓફ, બટ આણે જાણે ડોનેટ કરી દીધું. સો હાઇડ્રોજન બીકમ પોઝિટિવ ચાર્જ, સ્લાઇટલી પોઝિટિવ ચાર્જ, ઓક્સિજન બીકમ સ્લાઇટલી નેગેટિવ ચાર્જ, એન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધ બોન્ડ બિટવીન ઓક્સિજન એન્ડ હાઇડ્રોજન ઇઝ નોન એઝ અ શેરિંગથી બને છે. યસ, શેરિંગથી, બટ ધ શેર્ડ પેર સ્લાઇટલી શિફ્ટ ટુવર્ડ્સ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઇઝ નોન એઝ polar covalent compound. So it's a polar covalent compound. It's a detailed study in the 10th standard, types of bond outside. Okay. So here is the end of this chapter. So interesting it was. Chalo.